La misión de la ONU para Venezuela confirmó que el régimen de Nicolás Maduro continúa cometiendo violaciones a los derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela hizo una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño y acusó al régimen de Nicolás Maduro de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Baliñas, presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe actualizado sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La misión, que investigó durante el año pasado presuntas violaciones de derechos humanos reportadas en el país entre enero de 2020 y agosto de 2023, encontró que hay motivos razonables para creer que hay al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias, las cuales fueron cometidas durante ese tiempo. La misión también documentó 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, incluidos 19 casos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres durante el mismo periodo. En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, dijo Marta Baliñas, presidenta de la misión. Siguen existiendo mecanismos de represión, lo que hace que la vigilancia internacional de los derechos humanos en Venezuela sea más crucial que nunca. La crisis política y de derechos humanos en Venezuela experimentó un cambio a finales de 2020 y principios de 2021, marcado por la interrupción de protestas masivas de la oposición y de actos de rebelión e insurgencia. En periodos anteriores se utilizaron tácticas de represión de la línea dura, para silenciar las voces de la oposición mediante la comisión de delitos, como lo documentó ampliamente la misión. Sin embargo, las estructuras represivas del Estado no han sido desmanteladas, y el régimen ha intensificado recientemente sus esfuerzos por reducir el espacio cívico y democrático, restringiendo las libertades individuales y colectivas, y endureciendo su control y restricciones sobre el trabajo de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, así como a los medios de comunicación y a los partidos políticos. International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela was established in 2019 and is today releasing its 4th report. We are focusing on several aspects of the country's human rights crisis. On the one hand, our report focuses on the different repressive mechanisms employed by the state apparatus against persons who are critical of the government and the impact of repression on the civic and democratic space in the country. On the other hand, we have expanded our investigations into state structures involved in the commission of human rights violations. The mission based its findings on 256 confidential interviews and focus groups discussions involving a total of 299 individuals, 153 men, 142 women, and 4 persons of diverse gender identities. Due to a continued lack of access to Venezuelan territory, these interviews were conducted remotely using security protocols. I will begin by addressing the first topic in our report. In our first report, published in 2020, we identified that the state authorities were responsible for gross human rights violations and international crimes as part of a policy to repress dissent against the government of President Maduro. We documented numerous instances of arbitrary deprivations of life, particularly in the context of peak periods of protests in 2014, 2017, and 2019, as well as mass arbitrary detentions followed by torture and ill treatment, sexual and gender-based violence, and also short-term enforced disappearances. In our first report, we concluded that many of these acts were crimes against humanity. The report that we have now prepared for the Human Rights Council provides an overview of how these human rights violations and international crimes have evolved since our first report. For this reason, the present report focuses on the period from 1st of January 2020 to 31st of August 2023. For the purposes of this update, we investigated 43 new cases involving the human rights violations and crimes explicitly listed in our mandate. These cases concern
72 individual victims, of whom 47 were men, 25 were women, including one transgender woman. We have only investigated these violations and crimes where they were clearly linked to the state's policy of targeting real or perceived opponents to the Maduro government. We concluded that at least 58 individuals were arbitrarily detained in Venezuela in the period from 2020 to the present. And these cases include the arbitrary detention of trade union leaders, human rights defenders, NGO members, journalists, members of opposition parties, and others who expressed criticism or complaints against the government, including labor demands. We also found that at least 14 individuals were subjected to short-term enforced disappearances attributable to state authorities. The victims remained missing for periods between several hours to several days and up to 10 days, until the authorities eventually disclosed their whereabouts, having first denied such information to their relatives or lawyers. In addition, we documented 28 cases of torture and ill treatment against individuals who opposed the government or are perceived as such, while they were being held in detention, both in official and clandestine places of detention. We are witnessing signs that the selective repression against social and political leaders is intensifying in light of the forthcoming presidential election scheduled for 2024. The recent political disqualification of opposition presidential nominee Maria Corina Machado, the judicial intervention by the Supreme Court of the Communist Party of Venezuela, or the criminal conviction of 6 prominent trade union leaders are worrying signs in this regard. El uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo debido en parte al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de violación de las violaciones cometidas en el pasado, así como el hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión más suaves, entre comillas, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros que el gobierno puede activar o desactivar a voluntad, como así lo ha hecho. Muchas gracias. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video, y darle clic al botón de la campanita para estar informado de las últimas noticias sobre Venezuela.